Շնորհակալություն Factor TV Ռոբերտ Անանյան, պարոն դեսպան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, The Prime Minister Nikol Pashinyan lately made a statement that Armenia is willing to be as close to the EU as the EU would be possible. In your assessment, what is the degree to which the EU is ready to let Armenia near it? Is it up to membership included? How do you evaluate Armenia's chances for it? And then there will be full-up question for Mr. Ritter. As you know, we are working now on this new partnership agenda. Ինչպես գիտեք, մենք հիմա աշխատում ենք հենց նոր գործընկերության օրակարգի վրա։ The European Council has asked the European Commission and the High Representative to present options. Եվրամիության խորհուրդը Եվրա հանձնաժողովին եւ բարձր ներկայացուցիչին խնդրել է մշակել տարբերակներ։ Options to develop the relations between the EU and Armenia in all their dimensions. Հայաստանի Եվրամիության հարաբերությունների բոլոր ուղղություններով։ So this is an open process. It has to do with both sides. We are in partnership. Ընթացքի մեջ բաց գործընթացի մասին է խոսքը, երկու կողմն էլ վերաբերում է, քանի որ գործընկերության մասին է։ And we are discussing what is the wish of the Armenian citizens. Մենք քննարկում ենք որն է Հայաստանի քաղաքացիների ցանկությունն այս իմաստով։ How efficient we can be on the ground. Որքանով արդյունավետ կարող ենք մենք տեղում գտնվել։ We already have a very good partnership, a very solid one, based on the comprehensive and enhanced partnership agreement. Արդեն բավական լավ եւ կուր գործընկերություն ունենք ելնելով ընդլայնված համագործակցության։ We are a very important reform partner for Armenia. Մենք Հայաստանի համար շատ կարևոր բարեփոխումների գործընկեր ենք։ And as we have just heard from Secretary Grigoryan, but you know it already, we are exploring options when it comes to security cooperation. In particular when it comes to participation of Armenia in the European Peace Facility. This agenda, however, that we are exploring may have other dimensions, other options. No need to go now into the details, but when this process will finish, I think we will be able, together, EU and Armenia, to make announcements. Օրակարգի մշակումը ավարտելուց հետո հավաստացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի եւ Եվրամիությունը միասին արդեն կկարողանան հայտարարություն անել։ We have to be ambitious. We have to be realistic. But we also have to deliver on the aspirations of the Armenian people. But we are a very faithful and good partner of you. Հայաստանի ժողովրդի հավակնություններին պետք է արձագանքենք, մենք քանի որ լավ գործընկեր ենք, մտադիր ենք հենց դա անել։ Օրինակ, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, Factor TV։ Մենք ամսվա սկզբին մեր նկարահանումը միացել էր ձեզ դիտորդական առաքելության եւ մենք պատրաստել նաեւ ձեր մեկօրյա աշխատանքի մասին դուք պատմել եք թե ինչպես եք շրջանցել անցկացնում այդուհանդերձ նման միջադեպեր երբ որ արձանագրվում են ինչպես մեր similar to what transpired in Neptune, it entails a need for commentary or clarification. Does the mission encounter similar incidents often, or not? And if yes, how are they resolved or overcome? Whatever transpired in Neptune was a singular occurrence or has it been replicated elsewhere? For example, the road alongside the Mevri border. Do you have free access to that segment? So first, as said before, I cannot say anything to the incident in Narkinhand because we have not been there. And actually we are not able to patrol there. We had some incidents in the past and we were able to go there to see, but normally because it's a huge area we are not there when the incident is happening. Նախկինում որոշ միջադեպեր եղել են, բայց քանի որ բավական մեծ տարածքի մասին է խոսքը, սովորաբար միջադեպի հենց տեղի ունենալու պահին չենք հասցնում գտնվել նույն վայրում։ So if we are then there, we try to find out, to verify what had happened. Եթե ժամանակին այդտեղ չենք եղել, փորձում ենք հավաստիանալ, պարզել թե ինչ է տեղի ունեցել։
sometimes even if this incident had happened, because very often one of the sides said this incident never occurred. Երբեմն հարցը վերաբերում նույնիսկ նրան, թե արդյոք միջադեպը տեղի ունեցել, թե չէ իրականում, որովհետև կողմերից մեկը հերքում է կամ պնդում է։ And then we report this to Brussels. Որից հետո զեկուցում ենք Բրյուսելին դրա մասին։ We avoid to make quick statements Խուսափում ենք հապճեպ հայտարարություններ անելուց, because to keep our impartiality and only being able to ask one side, we are there very careful with our statements. Քանի որ մենք պետք է պահպանենք անաչառությունը, իսկ քանի որ հնարավորություն ունենք միայն մի կողմին հարցեր տալու, մենք սա զգույշ ենք վարվում։ But you can be assured that every incident we can observe or verify is reported to Brussels. Կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ ցանկացած միջադեպ, որին մենք ենք ականատես կամ որը կարողանում ենք հաստատել, մենք անմիջապես զեկուցում ենք Բրյուսելին։ And this goes from there to the member states, but also to the EU delegation, for example, in Baku. Որտեղից այդ տեղեկությունները նաև մաչելի են դառնում բոլոր անդամ երկրներին, ինչպես նաև Բաքվում Եվրամիության առաքելության։ But as said before, these incidents have much increased. So between October and 2 weeks ago, it was very calm and very quiet, and that was also agreed by the Armenian government. Միջադեպերի քանակը ավելացել էր, բայց հոկտեմբերից նվազել է եւ հիմա բավական հանդարտ ու խաղաղ է, ինչպես եւ մենք համաձայնեցրել ենք դա Հայաստանի կառավարության հետ։ We will have two final questions. Երկու վերջին հարց։ Ladies here. Ազատություն ռադիոկայան Radio Liberty, and this is addressed to the head of the delegation. You refer to the new agenda being in the pipeline. As far as I understand, it will be more ambitious than what we have now. Are we talking about association or partnership, or all the way to membership is considered? And has Brussels imposed any conditionalities or a dilemma? Is it like conditional on leaving CST or not? Has such a dilemma been proposed here? I'm not aware of such discussions, as you put them. As I mentioned, we discuss sectoral cooperation, we discuss our support to refugees, we discuss economic cooperation, we try to develop options. I think at the end it will depend on both sides to define what will be the parameters of our cooperation. In line with joint interests, but also our joint values and commitment to peace and stability in this region. Since you've been in Armenia for a year, you're well versed in the weather conditions, the context, the length of the border. It's quite that the numbers will increase. In your best judgment, what's the optimal number of monitors to properly and rapidly respond to incidents? So, just your idea, what would be a desirable number, and do you think, or are you considering the change of the toolkit or applying to the EU to provide new tools? Have you first-hand observed flare-ups or escalations, or have you been under fire yourself? Okay, first, in January it was decided to enlarge the mission. Դե ասեմ, որ ընդհանրապես արդեն հայտնի է, որ որոշվել էր ընդլայնել անձնակազմը առաքելության։ So we are now actually just hiring now this additional staff. Մենք հիմա ընթացքում ենք գտնվում լրացուցիչ անձնակազմ վարձելու։ But that also means we have then, when we have them on board, first to have some experience, is how it works with them, before I can say I need more. Բայց նաև վարձելուց հետո որոշակի փորձաշրջան պետք է անցնեն, մինչև որ ես կարողանամ արդեն որոշել, թե դրանից առավել մենք կարիք ունենք խմբականակի, թե չէ։ I think it's quite now a good number of monitors, what we are planning, so that those incidents that happen
or might happen, and the patrolling can be dealt with this number quite good. Ինձ թվում է բավարար է ներկայիս մակարդակը հանձնակազմի, որպեսզի կարողանանք արձագանքել եւ հնարավոր եւ ընթացիկ միջադեպերի։ But being in Germany a police officer, I can tell you, you never have enough staff. You always want more. And Ելնելով իմ Գերմանիայում ոստիկանի փորձից երբևէ չի հերիքում հանձնակազմը, դա ընդհանուր And even if you have a city with a lot of police officers, whatever, still something happening. You cannot be everywhere. Ցանկացած բնակավայրում, եթե անգամ բազմաթիվ ոստիկանների ծառայությունից կարող ես օգտվել, միշտ միտեղ մի բան պատահում է։ And to the question of the if we have been threatened so far, Ես անձամբ սպառնալիքի տակ գտնվել եմ, թե չէ, we never have been threatened. or your personal We, the mission, has never been threatened by whomever. Որևէ մեկը երբևէ մեզ չի սպառնացել, ուժով։ We are vigilant and prudent, Մենք աչալուրջ եւ շրջահայաց ենք։ but we don't have the feeling that we every day we go out, risk our health or our life. Այն տպավորությամբ չենք, որ ամեն օր դուրս գալուց աշխատանքի առողջությունը կամ կյանքը վտանգում ենք։ So being on the Armenian side, visiting towns, farms, little villages, we are highly welcomed by the population. We are there like friends. Հայաստանյան տարածքում այցելելով ագարակներ, գյուղեր, ընտանիքներ մեզ ընդունում են որպես գրկաբաց բարեկամների պես, քանի որ գիտեն, որ մենք իրենց բարեկամ ենք։ And approaching the border or the confrontation line, we don't have any experience in being threatened by, for example, the Azerbaijani side. Իսկ սահմանին կամ արտակատման գծին մոտենալուց որևէ այդպիսի տպավորություն չունենք, թե մեզ սպառնում է ադրբեջանական կողմը։ So the biggest threat for us at the moment is, or the biggest challenge, are the weather conditions in the high mountains. Տվյալ պահին մեզ համար ամենամեծ սպառնալիքը կամ ավելի շուտ մարտահրավերը բարձրադիր գոտիներում եղանակային պայմաններն են։ But being now here since 1 year and having launched already more than 1,700 patrols, Եվ քանի որ արդեն մի տարի այստեղ ենք եւ ավելի քան 1700 շրջայց ենք կատարել, the staff, the patrols, they know the terrain, they know how to drive. Բարեկները արդեն քաջ ծանոթ են տեղանքին, գիտեն ինչպես վարել մեքենաները։ And they're getting more and more professional in handling this. Գնալով ավելի արհեստավարժ են գործանում։